we are doing it again, bazalwane, build your altar. Malibongwe igama lika Jesu. Amen. In Semolele sishare opongolo, and today I'm taking it to level 2. Why? It will be build your altar at level 2, if I can say that. It says what in Genesis chapter number 8, verse 20 and 21. Genesis chapter number 8, verse 20 and 21. From the NIV Bible, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. The Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. Hallelujah. This is Rusitu Noah Besawaka e altar e Gamel Jehovah. Washiso wabeweza kona umhlatshelo wezilwane ezihlanzekile kanye nenyoni wazenza saba umnikelo phezu kwaleli altar. uNkulunkulu wezwa iphunga elimnandi elivela emhlabeni wasenquma lamagama enhlizweni yakhe ukuthi akasawuphinde abhubhise umhlaba ngamanzi njengoba ayekade enzile. Malibongwe igama lika Jesu. I shared it, and I'm sharing it again. Namhlanje amagama athi yakha i-altare lakho. Yenzenjani bazalwane? Yakha i-altare lakho. Asiphinde futhi yenzenjani bazalwane? Yakha i-altare lakho. uNoah immediately uma ephuma emkhunjini amanzi esesubsidile ehla nomkhumbi wasuhlala entabeni iArarat. The Bible says ukuthi uNoah waqale wakhipha igwababa the raven wathi alicheck ukuthi amanzi akapheli yini and labuya lathola vela yeke indawo yokuhlala so ke amanzi akapheli. The Bible says ukuthi after that uNoah wakhipha ijuba nalo futhi labuya labuya le khoma nakonke indawo yokuhlala ayikabe bikho. The Bible says ukuthi after some time we will keep a foot laphuma lelijuba malibuya labuya seliphethe icembe kwakhomba ukuthi ihlahla seziyavela kuyathembisa sekukhona ukukhomba ukuthi ihlahla ziyavela. And the Bible says ukuthi immediately after that ke waswalithuma futhi ijuba langasabuyi lelijuba isikhathi lingasabuyi warealize ukuthi kusho ukuthi indawo yokuphila isikhona. Then they settled down. The Bible nayo wasiyaphuma ke lapha emkhunjini kanye nomndeni wakhe abafana abathathu kanye namakhosikazi abo bese kwawuyena kanye nonkosikazi wakhe about 8 people sebebonke. Then the Bible says ukuthi immediately when uNoah landed down wasike wenza nansi into ayenza la uverse 20 elithi iBhayibheli wabese wakha ialtare egameni lika Jehova uNkulunkulu wakhe. Malibongwe igama lika Jesu. Ngalesikhathi akha leli altare the Bible says ukuthi wafuna izilwane eziclean, izilwane ezihlanzekile. Wayifunela ukuthi yizona azoyisebenzisa ukuze akwazi ukwenza umnikelo phambi kaNkulunkulu. Mind you, bantwana bakaNkulunkulu, makufika ezilwaneni ezihlanzekile uNkulunkulu akasho ukuthi kungene 2 wathi kungene more than 2 because uNkulunkulu bevele no understanding ukuthi uma ephuma lo uzokwenza umnikelo ngawo. Ngamanye amagama yonke into enhle in your life you must increase it. Ungenzi izinto ezinhle zibe likely. Lokho kuncane lokho kubi kwehlisa izinga lakho, but lokho kuhle eda kukho. You must begin. That's why incwadi kaPeter ithi thina njengabazalwane kuyifaith yethu we add faith, we add faith upon faith, we also add perseverance upon perseverance. Siya-add entweni ezi-right. Lezi zinto ezingekho right yenza sure ukuthi ziyancipha zona, but lezi ezi-right wenze njani kuzo? U-add. Kuyezwala abazalwane. Ngithi ke kumuntu omzalwane ebandleni kufanele umzalwane oyimisela ukuthi akakhe ialtar yakhe.
Malibongo igama lika Jesu. Why i-altar bazalwane? Ngezi definition, I'm repeating it again. I-definition ye-altar yindawo la khona wenza umnikelo khona. I-altar yindawo eba yi-gateway yokuhlangana nabantu abangaphezulu kwakho spiritually. When you make an altar, usuke uthi ngifuna ukuhlangana noNkulunkulu ongaphezulu kwami in this altar. And why altar yet yini injongo yalo? Injongo ye-altar kwakuwukuthi uma nginento enginayo engifuna ukuyinela kuJehova ngiyoyenza phezu kwe-altar. Hallelujah. So in the altar there was sacrifice, and also in the altar there was slaughtering. Uma ufika e-altar kufanele noma kanjani kube khona into efayo. Uma ufika e-altar kufanele nento enjani? Ngamanye amagama uma kunezinto empilweni yakho ongajabuli ukuyibona kufanele mawufike e-altar zingaphili zibulawe. You have to kill it when you come into altar and offer it. And then the to go chapter number 12, verse number 1 and 2. At bazalwane thina manje asinikele ngowethu umzimba ube umnikelo ophilileyo. Ngamanye amagama uthi kuNkulunkulu yeNkulunkulu kulo mzimba wami uhlala khona njengethempeli lakho. Angifuni ke kube nezinto ezixabana nawe. I'm going to offer them in the altar. I'm going to sacrifice them in the altar. Hallelujah. Omnumhlabelele emagameni okuhlabelela uthi lokho ngikuthandayo ngikushaya indiva ngenxa yakhe. Lezinto ebengiyibona zi-right in my life, I'm now discarding them as izinto ezingabalulekile ngoba ngifuna ukuthola yena. Ngoba ufuna ukuthola uNkulunkulu kunezinto ofuna kuyishiye, kunezinto ofuna kuyilahle. Manje bonke igama likaJesu. Hallelujah. And then ke bazalwane ngase ngi-emphasize ke ukuthi into emnandi futhi nge-altar ukuthi nje i-altar is a place of worship. Uma kwafika ku-altar wenze njani bazalwane? You worship God. Uma kwafika ku-altar wenze njani bazalwane? Uyamkhonza uNkulunkulu, you worship God. You surrender to God. Uma ufika ku-altar uyamkhonza uNkulunkulu, uyaziyekelela kuye. You no longer think about you think about him as you worship the Lord. Hallelujah. Glory to God. It's always good. It's a moment of worship when you come into the place of God. Hallelujah. Number 2, when you are also in the altar. Uma use altar wawufike futhi lapha e-altar kube yindawo la khona ufike usacrifice khona. Wafike wenze njani bazalwane e-altar? Sacrifice sacrifice as a way of thanksgiving. The entire generation of his time, it died in the flood, but he had our pillar. So let's cut the pillar. I think it could be the same thing to us, Pastor One. There are people who died in Corona. There are people who died in COVID, but were still here. Thank you. Thank you for the day. Thank you for the time. Thank you for you have to have a thanksgiving prayer unto God in the altar. And then finally I said, we altar is a place of encounter. We altar in encounter with God. You encounter you encounter his power. You encounter his depth. Uthola ukujula kwakhe azathi umpostoli Paul angifuni nje ukumazi kuphela ngifuna ukwazi namandla okuvuka kwakhe kwabafile. Ngamanye amagama when I'm in the altar I'm in an encounter with God. Oh, hallelujah. Let me take you further namhlanje kuseni. Another thing bazalwane, what I noted in the altar, kwenzakalani uma ufika e-altar? Incwadi yamaHebheru esahluko sika 13 verse number 10 uthi nathi sinalo i-altare lethu. Uthi abakwa-Israyeli babethi uma benza umnikelo e-altare bangawudli, wawufike uthatha igazi lawo liye liyofafazwa lapha e-altar, kuthathwe namanoni alesilwane esihlatshwayo kuyoshiswa lapha e-altar, bese kuthi the entire animal ikhishelwe ngaphandle kwekampa ishiswe khona, kungabi kuyikothathwayo la e-altar. But it surprises me uma uNkulunkulu ethi thina njengebandla namuhla nathi
nathi sinelethi altar elethu alifane lika-Israyeli. Thina kule altar siyalihla ilembu lakhona. Thina kwelethi altar siyamuhla uJesu. Encwadini kaJohn chapter number 6 uverse number 50 kuya ku-53 uthi uJesu uma ke wadla inyama yami waphuza negazi lami unokuphila kwaphakade. Oh hallelujah. Thina njengebadlala namuhla we are feasting on the lamb. Elethi udlu uyadliwa elabo lalingadliwa kodwa lethu liyadliwa. Oh hallelujah. Akhuluma ukuthi anathi bhekana ke udlu kaNkulunkulu elisusa izono zabantu. Uma ke walihla udlu liba ngaphakathi kwakho. Liba ngaphakathi kwakho livusa izinto phakathi kwakho. Likwazi ukubona izinto abantu abangayiboni ngoba selingaphakathi. Oh hallelujah. My God, kumele ngene intombazane leli udlu. Lezi ntombazane bengcono kunamanye amantombazane because selingaphakathi. Ibudlu lethu. My God, ingane isuke phakathi kwethu noma asuke phakathi kwakho ungamgadanga ibudlu ngaphakathi limgade. Ibudlu ngaphakathi ligade umuntu ongagadekile. Bazalwane. Hey my God, thank God. Uyabona masesizi lapha sisodwa isitho senkosi. Sithi lo mzimba Nkosi ngumzimba wakho. Leli gazi Nkosi igazi lakho. Simfaka ngaphakathi. Akudingi simtshela ukuthi kukhona okuyinkinga la. Kukhona uma esekangena ngaphakathi. Uma esenza nje bazalwane. Uma esebenza njani bazalwane. Allow him ukuthi angene ngaphakathi. Nkosi yami, ngibuye ngafunda incwadi ka-Exodus chapter number 12. Uverse 9 kuya kuverse number 12. Nkosi yami, ngicela nifundeke lona Nkosi yami. Qonde ngijabulise laphayana. Ngoba ngithi elethi udlu silenze njani bazalwane? Siyalihla elethi udlu silenze njani bathandwa? Siyalihla. Glory to God. Hallelujah. Mawusonto uGenesis uvuka ku-Exodus. All right, chapter number 12 verse number 9 kuya ku-12. Ifunde eceleni ngathi usufikile. Okay, akafaka izulu bani yazi. Ningenzi njani bazalwane? Ningalihli sehlaza, ningenzi njani bazalwane? Oh, hallelujah. Ungacabanga ukuthi kungena enkosini usunamandla mawusehlaza. Ake uvuthwe qala, yenze njani? Okay, qhubeka mfowethu. Noma liphekwe nokuphekwa ngamanzi. Noma lenze njani? Yabona ke uthwale lelethu udlu masilihla liphekwa. Lenziwa njani mfowethu? Kepha losiwe ngomlilo. Kodwa lenziwa njani bazalwane? Elethi udlu uyosiwa. Lokhu kosiwa lisitshela ukuthi njengoba nalo lahlupheka nathi noma sihlupheka sinamandla ukuyithwala inhlupheko. Aliphekwe lethu uyosiwa. Oh hallelujah. Qhubeka mfowethu. Ikhanda lalo kanye nemilenze yalo awuphinde ke kuthiwa lenzeni ikhanda lalo. Ikhanda lalo kanye nemilenze yalo nezibilini zalo. Ningashiyi lutho lwalo. Ningenzi njani bazalwane? Yabona ke singengophakisa isizulu lapha ngoba isingisi sithi eat the head. Dlala ikhanda lakhona. Ubuye futhi udle nenyawo zakhona. Ubuye udle nephakathi lakho. Ake sesahambe sibuyele emva. Yenza njani ukokala? Dlala ikhanda. Yenza njani ukala? Ngalesikhathi udla ikhanda, udla ingqondo kaKristu. Uthi uphona mayebhala imali nomqondo, uthi mawubeka inomqondo wakuKristu. Uthola ukwenza njani? Ngiyawudla ufaka phakathi kwami. Ngiyakhumbula ukuthi inceke kaNkulunkulu mamyela beshumana la sibuye ukuthi mana ezwini lakhe. Ngalesikhathi uma ezwini lakhe uma emqondweni wakhe, uma kulokhu acabangayo, uma kulokhu akushila ezwini lakhe, his thinking becomes your thinking. Ukucabanga kwakhe uba ukucabanga kwakho. Kuyezwakala bazalwane, awugcini uyibona wenza izinto ezirongo ngoba lapha engqondweni yakho ucabanga njengaye. Mawube ngilo mqondo owawukhona la kuKristu, uthola kanjani ngalindlizwi? Hlala phansi ngihle, uthini uNkulunkulu endleleni yami? Uthi angihambe kanjani njengomama? Uthi angihambe kanjani njengobaba? Uthi angihambe kanjani njengomzalwane? How should I live? I eat the word of God. Ngihle ikhanda lakhe.
Number 2, sithi futhi awugcini ngokudla ikhanda udla nemlenze. Imlenze yakhe yona isho ukuthi njengoba hamba nawe futhi uyahamba. You walk like him. You walk like him. Abantu lapho uhlala khona kufanele bakwazi ukuthi nami uhambiso kwakhe. Bazalwane, ngiyamkhumbula nomhlabeleli Nkosi yami. Yifune inkosi ekusithekeni uhlolwe nguJesu usemthandazweni ulalela hebu nyenyeza kwakhe ezintweni zonke usidano hamba-ke no Jesu yena uyakuho nalokho kuhola ungabokuso mlandele tu entuse sinyathelwe nabantu Jesu njengenkosi iba nomqondo kaKristu. Uma ingane imamukela uJesu njengenkosi ihambiswa kaKristu, nomzala sabone ukuthi ihambiswa kwakhe. Nomzala zenze njani bazalwane? Nothisha lesikole nazenze njani? Nabantu osebenzayo basebenze njani? Base babone uhambiswa kwakhe ngoba udle nemlenze yakhona. Sidla nezinto zakhe sihamba njengaye. Sihamba nje ukuhamba kwakhe. Obhala incwadi kaJohane uthi as he is so we are in this world. Njengoba enjalo sinjalo nathi. Sinjalo ngoba sezezadla izinto zakhe. Sadla izinto zakhe and then bese qhubeka ngolomzalwane. Sidla qala imbazalwane ikhanda. Siqala ngokuthola ingqondo yakhe. Number 2 bese sidla imlenze yakhe. Sihamba njengaye and finally bese sidla ngaphakathi lakhe. Ingaphakathi lakhe ke udla yonke into yakhe. Bengayibali izinto ezingaphakathi. But for now, let me just take the heart of him. Uthatha inhliziyo yakhe. Uthi uNkulunkulu ngoDavida ngimtholile umuntu wenhliziyo yami. Umuntu ozokwenza izinto engizifunayo. Umuntu ozokwenza njengoba ngifuna. Umuntu ozohamba ngezimiso zami. He has my heart. Uma unenhliziyo kaNkulunkulu unenhliziyo nomsebenzi kaNkulunkulu. Uma unenhliziyo kaNkulunkulu unenhliziyo nabantu bakaNkulunkulu. Uma unenhliziyo kaNkulunkulu unenhliziyo yokuthi kazi uNkulunkulu yini engakwenzela. You are filled with what God desires about your life. Umuntu uhlale ngaphakathi lakhe. I will allow you njengebandla kaNkulunkulu uhambe ufuna kumoya ingcwele weNkulunkulu yini ngaphakathi kwakho. I want to eat it all. Funa ukudla nengaphakathi lakhe. Glory to God. Elethi wudlu liyadliwa. Lifanele kaIsrael elangadliwa. Number 2 okunye ngunotisile ukuthi at the altar siyafika elethi wudlu liyadliwa at the altar. Number 2 okunye ngunotisile bazalwane at the altar sifike sidle iwudlu kaNkulunkulu. At the same time in the altar bazalwane according to incwadi yabaseKorinte ithi ke yona thina njengabazalwane esilapha ku-altar. The Bible says if you keep on visiting the altar regularly, uma ujwayele ukulivakasha le-altar njalo. Hallelujah. If you go to the altar regularly, uthi ke lo mzalwane you eat the things of the altar. Uma ujwayele uya e-altar lakho lakhile uya njalo. Ngicela utshela umakhelwane bakhe akuyiwa kanye ku-altar kuyiwa njalo. Ngeke nje njengomzali uthi hayi mina ngithi ngenele ngentshumayelo ya last week angisayidingi enye. Ubuye futhi e-altar. Kuyezwa abazalwane ngiyabuza umhlaba lethi phinde ukhulume Nkosi. Ngoba mina nje ngeke ngilalele.
Kuyezwakala bazalwane, kusho ukuthi uma ngiye-altar angihlali ngithi ngiyolindela isonto, ngithi noma nini, as God opens an opportunity I eat, I get into the altar. Ngiya regularly. Lithi elizwi kaNkulunkulu uma uya njalo e-altar, uma uzenjani bazalwane, uya njalo e-altar, lithi iBhayibheli udla iy'thelo zakhona e-altar. Kunezinto okufanele uzidle azikho lapho khona zise-altar. Kufuna uma uye e-altar uNkulunkulu a-release lezi zinto akubekele zona. Ubekeni kwaNkulunkulu ku-altar. Ngithekile uma ufike ku-altar ufike kuyi-ekhaya, ku-encounter with God. Ngamanye amagama, that's why ko-ophala incwadi ka-Isaya athi abasha bayawa nokuwa, ney'ntombi ziphelelwa ngamandla ney'nsizwa, kodwa abamethembayo bathola amandla amasha. Yini indaba uma ungafika e-altar unikezwa amandla? Uma ungafika e-altar unikezwa amandla. Unikezwa amandla e-altar. Glory to God. I-altar is a place of recharge. I-altar is a place where you are being recharged to go back and face the world. Uyifisa ngoba uye kuphi khona e-altar. Uthi Nkosi sengiyakusengibuye zikushaya izimo emhlabeni but uthi sengiye-altar lami. Lokhuleka kuNkulunkulu. When you visit the altar regularly, God provides in the altar. Hallelujah. Nemkhumbula ukuthi uAbrahama eyonikela ngumfana wakhe. Because why visit the altar? Nekhumbula bazalwane. Ngalesikhathi evisit the-altar uNkulunkulu waveza inqama. Uma uya ku-altar kunezinto ekhona edliwayo. Kizothi namhlanje ekuseni sothi iba le-altar lakho. Kuthi uma ubona ukuthi izimo ayisahambi kahle uthi ngikhumbule e-altar. Ngithi-ke namhlanje ungayi once, go as many times as you can. Because the-altar ilapho uthola amandla khona. Hallelujah. Ilapho uvuselelwa khona. In the altar, the Lord renews you. The Lord makes you afresh and you face the world because you are in the altar. Hallelujah. I-altar lakho akube indawo lakhona uthi I will keep on praying. In my altar, I will keep on praying. Angizuthandaza once ngithi sekwanele. I will keep on praying until my answers come. In the altar. Ngiyamkhumbula u-Elisha yena lithi iBhayibheli wathandaza ifu lazelana. Ngisho engekho imvula wathandaza lazelana. Because when you visit the altar, God meets your needs. Keep on praying in the altar. In the altar, njengomzalwane, keep on making sure that you bless the Lord and you praise the Lord. Keep on living a holy life in the altar. Keep on walking by faith as you in the altar. Keep on offering in the altar. Learn to suffer for his cause when you are in the altar. Glory to the Lamb of God. Finally, what I've also learned was already concerning an altar. As you build the altar to the Lord. Number one, let me repeat myself. I said when you go to the altar, into oqala oyenzayo ufika la khona ulihla iwundlu elise-altar. Kuyadliwa bazalwane. Kuyadliwa. Number two, that uma ufike e-altar njengomntwana kaNkulunkulu livakashele nawe again. Ilukuya lapha ne-altar. Glory to God. I shared this thing up, Paul. I want to repeat it again. I called my wife before I called her ngifuna sizomabili la ume ngale nami ngime ngapha simameze kuNkulunkulu izinto esifuna ukuyibona la ebandleni. We must see them and we are not stopping. We keep on visiting the altar and God is showing up. As long as we visit the altar kunezinto somadla ilethatha. Uma kunezinto ofuna ukuyikhuluma noNkulunkulu hamba naze altar. Hamba naze altar. Uthi uNkulunkulu, I need you here. Finally, another thing enginotisayo bazalwane nge-altar isencwadini kaMateyu isahluko sika-5 uverse 23 kuya kuverse number 24 kanye nencwadi yesibili yabaseKorinto chapter number 5 uverse 18 kuya ku-20. Kunezinto enginotisayo labazalwane. Uthi uJesu lapha uma ngabe uya e-altar, uma ngabe wenzenjani bazalwane? Uma uya e-altar, uthi ufike e-altar bese uyakhumbula ukuthi kunomuntu owonene naye, kunomuntu oxabene naye. Ngalesikhathi uze-altar hlezi uzana nomnikelo ozowunikela e-altar. Uthi uNkulunkulu ushiye lo mnikelo e-altar, unqandeke ukubuyisana nomuntu oxabene naye. Bese uyabuya uzonikela lo mnikelo owushiye e-altar. Ngamanye amagama, ku-altar it's a place of reconciliation. Indawo yoxolelana. Into yokuqala ufuna yenzeke, kufuneka mina ngicela uxolo kuNkulunkulu uma ngifike e-altar.
baba ngicela ungixolele kanakho kungahambanga kahle uthi uJohane uma sisivume izono zethu uthembekile uNkulunkulu ukusixolela zonke izono zethu asihlanze kabusha ngegazi lakhe. Hallelujah. Kuthi nabazalwana abazokhumbula ukuthi uma ngiye altar ngiyaxola uma ngiye altar ngiyafika ngicela uxolo kuNkulunkulu, Father forgive me, I was wrong. Umuntu ohlala acaba ukuthi yonke ihamba kahle Nkosi yami akakafiki altar. Ngoba kwafike altar usoma ngiyambula ukuthi konakelephi. Uyambula uNkulunkulu. Angaze ngibone umzwana mina ofika othandaza altar aphume athi bekurathi yonke into. Never. Uma kwafika altar kufika kugcwele kukathini. Uma kwafika altar uNkulunkulu ukhomba izinto ezikuwe. Busitwe uNkulunkulu ngixolele konakele. Forgive me, Lord. Forgive me. Forgive me. Forgive me for this. Forgive me for that. Forgive me for that. Forgive me for that. Ngaleskhathi uthi Nkosi forgive me for that. My God, uNkulunkulu uyayisusa lento osicela uxolo kuyo. Abuye futhi Nkosi ngixole nakulokho abuyakususa lokho. Nkosi ngixole nakulokho abuyakususa nalokho. The moment lezinto lokho isuka lapha kuwe. Nkosi yami nake nabona uma abantu abahlatshwa ifa lapha ekhaya bakithi uma abahlatshwa ifa. Siswabe kubulo indaba lena hlathina kithi baba. Esivule mawuyotheza lapha umuntu uyahamba livele ethi nhlili ivala unyaweni. Awukwazi ukuhamba nje umuntu ongahlatshwanga. Kubonakala ngawe nje ukuthi nje kukhona okuhlabile. Kwesinye isikhathi uyiqinise sekudlala amaribeke. Udlala amaribeke ukhululekile kade awuhlatshiwe. Kanti iva lingaphakathi bese liqala ukubona. Ngalesikhathi libona lidala ubovu lapho enyaweni. Sekubonakala ngawe-ke. Ubonakala ngathi konakele kulo yasibanibani. Kodwa mathiwa seliphumile. Mathiwa ifa selezenjani bathandwa. Hallelujah. Uma like laphuma uzizwa unamandla ogijima futhi. Ngizothi namhlanje nje umzalwane uma uhamba nesono kuba mncane enkosini. Kodwa manje ayivumi isono sakho. Uzumthwako ukuthi usukile. Hallelujah. Umhlabeleli othi wangethula umthwalo owawungasinda uzizwa ukhululekile simply because uvuma izono zakhe altar. Hallelujah. Ngalesikhathi uqeda ukuvuma izono zakhe uNkulunkulu abese ethi kukhona nomuntu omonile uvuma kwakho asithi mamsibani hamba uxolisa kumyeni wakho ukhulumanga kahle uthi esikodwa uNkulunkulu yazi ngathi usexolile yena ngimbona ngendlela enze ngayo. Kanti akaxoli ukuthi nje wenza njengendoda ufuna ukugcina izikhala lakhe right. Ufuna wena uzofika uthi baba I'm sorry ngalenda. Uthi ungathi ngalenda bathi yabembele lokubhekile. Ukuthi ubuye nini. Ngizwe abazalwane. Kufuna wena nje umzalwane God raises into obonayo ukuthi ayihambanga kahle. Ungayigcinileyo hamba okhuluma. I'm sorry about what has happened. Please forgive me. Ngalesikhathi ethi ade kubhekile. Sengiyaxolela. Uzwa lapha kuwe kuthi gidi. Kuzobonakala uma msebenza sifika ngesonto. Efika lapha ekhaya. Ethi kuthi mangikhiye mina. Kuthi mangikhiye ukhiswa usuku umthwalo. Khona nje ngixabene naye kodwa sesibuyisela ngoba ngiye altar. Kuyezwa abazalwane? Abese ngimangalisa uDavid athi uma uye altar ufike uvume lento ongasayikhumbuli. Ufike uthi kuNkulunkulu weNkulunkulu ngixole nalezi engingazazi. Forgive me from what I don't know. Ngoba kukhona ezinye izinto ozenza wena uthi you right kanti you are wrong to someone else. You need God akukhulule ngoba mawufike altar kuyabuyiswana altar. Musukuhlala namaqubu ngoba altar kwenziwa njani. Kuyabuyiswana. Musukuhlala nenzondo ngoba altar kwenziwa njani. Mawufike altar inzondo iyaphuma. Inzondo kukhona abantu lapha endlini abangagula baguliswe inzondo abanayo. Omunye aguliswa ukuthi umama wenzani kubaba, ubaba wenzani kumama. Omunye aguliswa ukuthi ubhuti wenzani kimi, usisi wenzani kimi. Uhlale nesilonda abanye sabafa ngisufa abantu but still unamagqubu umuntu odala wafa. Namhlanje ngizokhulula ngithi yena altar ngoba mawufike altar ziyakashuka izinto. It's a place of reconciliation. It's a place where you forgive one another. Kuthiwa eRoma, if you kill someone
babemthatha lo muntu bakubelethise yena bathatha izandla zakhe bayibophele lapha kuye bese bembopha bathathe leinyawo zakhe bayigogelela kuwena bese bebopha uhambe naye elakuwe ulale naye uvuke naye aqala ukubola lo muntu abole lapha emhlane wakho ngalesikhathi ebola lapha emhlane wakho ibungu impwane ziza zilandela liphunga lisemhlane wakho ngalesikhathi ibungu seyitshalekile itshalo lezi impwane ezilakwena siqale manje lezi zinto ezilakuye singene kuwe ngoba lesi sikhumba esinane tholiswe lo muntu na sibolise lesi sakhe esifresh ulokhu uhamba naye kuthiwa uphola bayibhala incwadi yamaRoma uchapter 7 kumubalo yomkhulula kulesi sona emsithweleyo ebesethi makabonga uNkulunkulu ngoJesu Kristu wasithethelelayo owafika sitshela izolo phakathi kwethu wafika sithatha abantu abebesibulala bathi uNkulunkulu wasesikhulula ngizothi namhlanje sekuseni kunento ebelethile lethu qobulaye ayisabulele lo muntu ombulele sibulala wena ngokuhamba naye kunomuntu okwanile hlezi obucabanga ukuthi ngihleze ngumakha umuntu ebesizakwakha naye osiyami wakuchiya washiwa bona abantu awuthukuthela uqala phansi into ezokulekelela ukuthi wenze njalo uma ngabe ukhona into okushila hamba obonga thank you bengicabanga ukuthi wena kodwa ngiyarealize ukuthi bengidinga uJesu more than you bengidinga uJesu kunawe so thank you for living me thank you for living me ngalesikhathi kunabantu abakushiyayo bavula indawo lokuthi ufike bangaphezulu bezohlala nawe haleluya bakunikeza induduzo abantu abangeke bakunikeze yona bakunikeza induduzo nawe othi Nkosi yami kazinga ningiphuzeleni bengaboni ngathi ngihlezi nenkinga ngizwe namhlanje kuseni ngithi uNkulunkulu namhlanje kuseni e-altar is a place of reconciliation. It's a place when anything happens to your life you must know what God wants to set you free. Emotional, they destroy you more than they destroy the people that you have. They are already dead. They are already dead. Lo muntu ayibelethwa lo muntu wayevele sefile ebelethwa umuntu ophilayo bese kufa ophilayo kulo ngofile ngenxa ukuthi lo file uye nobelethiwe. Lalela, forgive your parents. They've done wrong to you, yes, but forgive them. Let them go. Let them free. Ingane yakhe khumela yenza into obungacabanga ukuthi uzoyenza isiyenzile forgive. Forgive and go. Because ngalesikhathi lokuhlala lapha ya wena ofayo. Wena ofayo. Wena ofayo. Lokuthi ufike ekhaya edakiwe uyathuthela wena yena buya lobhe ayophuza kusasa uyathanda yena. Wena unenkingi. Ngasilengane ngihlole lokho yadaba lapha ekhaya lami yeka dabe umxolele ubenze njani uthi baba unesishongwe uma umfana wakhe ebusuku edakiwe benoma wakhe benonkosikazi wakhe afike ekhaya edakiwe anqonqola baba vula mfundisi uthi baba uneshi ngivule eminyango ngihlale naye phansi ufana uthi ngaze ngacela unkosikazi asimphakele simfudumezele athi uma edla simthandazele qala sithi mfana mama sihlale phansi sithandaze sidle ukudla kwakho uthi lebona mfana bese hlala phansi bese sithi mntana uNkulunkulu uthi before we eat we pray uthi bese siyathandaza simthandaze lo mfana bese ngigcine sithi uNkulunkulu siyabonga ngothando osiphe lona kulo mntwana uthi bese yathi umfana baba ngisaphila noma yabazi abantu botshwala ukuthi bakhuluma kanjani ufele komuntu usavule khona sengalazi Jerusalem ekhaya lami emilithandayo ufele umuntu ayikhona sake samthatha kumhamba indaba zasekhosweni kuyezwa abadlali inkosi the moment bemthanda ebolile but nothanda. Oh my God uthi babuneshi manje lo mfana sengisebenza naye umsebenzi kaThixo umfana obeyinkinga kimi sengibambisene naye wenze njani ngaya naye altar e-altar kuyaxolelwa
mntwana kaThixo e-altar kwenziwa njani? E-altar kuyaxolela. Nkosi yami kunentombazane lapha endlini eyalinyazwa ubuntombi bayo umuntu wayishiya kanjani xola. Uye naye athi uthi uNkulunkulu ngangingenjena kunomuntu owamlimazayo. And you sit down to the altar uthi I'm not like this, Father, but somebody destroyed me. I'm coming to you. Abesetho bhala incwadi kaJoel uthi umasike sabuyela kuNkulunkulu kubuya iminyaka eyadliwa izikhonyane, kubuya iminyaka eyadliwa izilwanyana, ayibuyisa uNkulunkulu akhuluma phala incwadi yabaseyaya yamahubo athi ngalesikhathi uNkulunkulu esikhumbula kwakungathi siyaphupha. So much sesihawukela. This is what God can do over your life. He is here to restore you. But lezi zinto sithwala hamba naze altar. Hamba naze altar, hamba naze altar. Hlezi uhlunyezwe umyeni wakho, hlezi uhlunyezwe unkosikazi wakho. Musu ukusalwa naye manje myeke. Hamba naye altar. Hamba naye altar. uNkulunkulu kunezinto ezingqongqombela zona. And he is one of them. He is one of them. I'm not counting him out. I'm still counting him in. I'm counting her in. But I'm counting in the altar. Finding yourself forgive because you're in the altar. When I was also in the altar, I had to forgive somebody. I realized that he is not just after me, he's after what God has given me. I need to forgive the person. I had to speak to myself first. Uma uye altar, uyakwazi ukuvula ifuba sakho kuNkulunkulu. Uma uye altar, uyasivula. Uthi weNkulunkulu uyangazi, uyangihlolisisa. Ungazi namasithi asekamelweni lami. Check me out. And when God will check you out, I need you here. I need you here. The God that you show him that you need him in there, he is the God who will show himself over your life. I'm closing now, my friend. I'm closing by saying, go to the altar. It will bring a life of reconciliation. Let's bow our heads and pray. Hallelujah. Oh, singing, ya better do it. Give me loyal, Mandipa, Twejalo, Yebonkosi